Hey everyone, welcome to the video. Please like, comment, and subscribe if you'd like to hang out in between videos. Come check out the Discord. We're also doing exclusive content over on Patreon. We've got a schedule up in the community tab, but we're doing things like competition shows, K-dramas, and content from groups here on the channel like BTS. Today we are getting into our next solo album from a member of BTS. This is Suga's second solo album, D-2. So yeah, we are gonna get into that right now. Moonlight, okay. Ooh, a little old school West Coast rap. Oh, the brass too. All right, August D, let's go. 시작은 초라했지 됐고 그래 남산동지 하에서 이제는 펜하우스 한 남자 히하 아직도 꿈에서 깨지 못하는 비트팬 내 머릿속 현실은 이상과 싸워 지겹게 내 가장 큰 적을 속아내 화 그보다 더 지독한 내 안의 그럼과의 싸움 가끔씩 신께 원망해 왜 이런 삶을 살게 한지 내가 뭐를 하는지 음악을 사랑하는지 가끔씩 괴물로 돌아갈 수만이 돌아갈 거냐고 글쎄 그건 고민 중 내가 가지게 쉽게 얻은 것 같다가 씨발 개고생한 거 보상받는 것 같단 말은 아직 이게 엇보이고 존나 높게 난 있는 겹치는 공허 양산동에서 시작한 10년은 요지났지만 그때랑 똑같네 머리가 복잡한 건 새벽에 맞는 저답이 여전히 그때와 같네 내 삶에 많은 게 변했지만 뭐 저답 빛은 여전히 그대로라고 새벽에 맞는 저답이 여전히 그때와 같네 나는 모두에게 필연적이지 어떻게 변해가는지가 우리의 가끔씩 내가 천재인 것 같다가도 가끔씩 내가 재능이 없는 것 같기도 해 어떨 땐 곡이 미친 듯이 나오다가 다시 막힐 때는 한없이도 막히더라고 맞아 지금도 Verse 1은 존나 빠르게 쏟는데도 Verse 2는 진짜 안 나오네 죽자도 인생도 마찬가지겠지 뭐 안 해만도 어차피 평행은 없어 선택의 문제라고 영원한 존재하지 않겠지 그 멋도 불멸의 주제는 존나게 부담스럽고 그냥 음악이 좋아서 시작한 게 단데 내게 붙이는 수식어들은 가끔은 버겁네 어쩌겠어 그냥 달려야지 뭐 어쩌겠어 진 건 잡아야지 뭐 어쩌겠어 받은 건 갚아야지 뭐 부딪힐 것 같으면 더 세게 밟아 임마 새벽에 맞는 저답이 여전히 그때와 같네 내 삶에 많은 게 변했지만 뭐 저답 빛은 여전히 그대로라고 새벽에 맞는 저답이 여전히 그때와 같네 나는 모두에게 필연적이지 어떻게 변해가는지가 우리의 어빌지도 Yeah, okay. That's a really strong intro to the album, right? Like it's kind of laying out like, hey, I may be at the top now, but like I still feel like me from 10 years ago. I still feel like that nothing in my mentality has really changed all that much. Sometimes he feels like he's, you know, on top of the world doing everything and, you know, feeling his best. But other times he can't do anything at all and he feels like an imposter and there's all sorts of doubts and concerns. And like, I think that something that might be common for people have become famous. I don't know, maybe for some people it does really get to their head and they change. Like he says here, change is inevitable, but like, I think a lot of them probably still feel like they did when they first started, right? Like the change from the outside is so apparent to everyone else, but the change from the inside isn't as drastic, it seems like, because you see it in smaller incremental changes every day. Yeah. And musically though, right? Like this track is fantastic. It's got that old school West Coast hip hop, but then you infuse it with a little bit of like brass too, that just gives it that little extra bit of oomph. Yeah. All right. Okay. I think I am starting to get a vibe for the way Suga's music, or August D,
music is going to end up in terms of like what the feel is. This is an interesting start, but I imagine we're going very introspective with this album. Let's check it out live. I love how much fun he's having up there. Nice. Yeah, man, he just seemed like he was having an absolute blast up there. And like that kind of energy is infectious. Like when you see an artist who is like absolutely just having a full time of their life kind of situation on stage, it kind of rubs off on you, and the energy of the song just is a bop too, so like it just kind of all rolls into it. Next up we have Daechwita. Oh, okay, like very traditional. Okay, got like a full-on movie going on up here. Yeah. Oh.
지가 난 예의 없이 새끼 그래 너 예외 없이 flexing 난 없지 yo 다 없지 who's the king who's the boss 다 알잖아 내 이름 이만 산 새끼들 당장 놈의 목을 쳐 Oh shit. Literally off with their heads. 원하는 건 모두 가졌지 이제 눈물 더 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 너 담는 건 담은 걸걸 이 다음은 도대체 뭐지 그 다음은 그래 뭘까 심히 느껴지는 현타 위가 없는 현상 위험보다 난 이젠 강하대 맘보다가 이대로 착착하고파 I'm a king I'm a boss 새겨 놓아 내 이름 이만 산 새끼들 당장 놈에 줘 I'm a king I'm a boss 다 알잖아 내 이름 이만 산 새끼들 당장 놈에 먹을 줘 He's facing himself too, which is interesting. But they cut his bonds instead of his head. Interesting. Okay. And he shoots the king. Interesting. So are these like, is one of them Suga and one of them August D, right? Or like, is it him talking about like killing his own persona of like his success? I'm not quite sure where to take the ending of that music video. But lyrically, it seems like it's a feel your shit kind of track, like talking about being on top of the world, but also kind of a call out to the haters and just being like you're not even close to my level. I think the pill popping reference must be something specific that he's referencing. There must be someone may have been involved in a scandal like that was being was talking shit, right? And he's putting him in his place a little bit, maybe. That's the vibe I'm getting from that one. Very, very aggressive hip hop. I love the mix of traditional and modern hip hop. Like the traditional Korean sound plus hip hop is just like a very nice sound that always works for me. And I'm not sure what Daechwita means, like in terms of like if it actually has a meaning behind it, or if it's like an onomatopoeia word. But that would be cool to know too.
말야 잊지 마 위서사 저 새끼도 위서사 정말 조신의 왕대놈 미쳐버린 범광의 flow 개체 출신의 영대 몸 그게 내가 곧 사는 법 미의 걱정은 말라고 나도 이를 From nothing to the top. 뒤에가 누구 내가 챙겨다 잡수주 말이 안 되지 네가 계란이 범으로 태어났지 적어도 너처럼 약하지 않지 촉박되는 강제로 단지 속가 존나게 어이없지 싹 다 죽여 난 예의 없이 새끼 그래 너 예외 없이 flexing 난 없지 필요 다 없지 Who's the king who's the boss 다 알잖아 내 이름 이만상 새끼들 강장놈의 목을 쳐 우리 박수여 비리며 총총총총총 장갑사는 내가 천재이 메꾸서 그런 이유로 약간 발단에 애잔하게 끝이 없네 재능이 없는 거지 뭐 원하는 건 모두 가졌지 이제는 물려 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 너 담은 돈 담은 걸걸 이 다음은 도대체 뭐지 그 다음은 그래 뭘까 심히 느껴지는 현타 위가 없는 현상 위험보다 난 이젠 강하대 맘보다가 이대로 쫓아고파 I'm a king I'm a boss 새겨놓아 내 이름 이만 산 새끼들 약한 놈의 줄 I'm a king I'm a boss 다 알잖아 내 이름 이만 산 새끼들 약한 놈의 먹을 줄 Okay. Oh, before we get into the live clip, yeah, I think for sure this is both a diss track and kind of a feel your shit track too, right? Like it is up there and just being like, yo, I'm at the top of my game. I'm at the top of the game. There's nowhere higher to go. I'm just ready to look down and place my feet on the ground. Like is a hard ass lyric, right? Like I am very much at the top. I got all I wanted. I got my I got clothes, I got money, I hit my goals. What else is there for me to do? Oh, live band. Ooh. Ooh, this arrangement. 범으로 태어났지 적어도 너처럼 약하진 않지 좁은 강제로 자지 설까 존나게 어이없지 싹 다 죽여 난 예의 없이 생각하는 너의 없이 flexing
The electric guitar edition in the back is cool. 누가 시간은 금이래 내 시간은 더 빙산돼 틱탁 서빙 새끼들 명성의 아침을 콱해 걱정적이 어느 매 주주주주주주 우리 박시혁 비디맨 춤춤춤춤춤춤 잠감선해 내가 천재임에 고작 그런 이유로 약간 발전해 해산하기 끝이 없네 재능이 없는 거지 원하는 건 뭐를 가질지 이제는 뭘 더 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 없다면 너도 남은 걸 보이다면 도대체 뭐지 그다음은 그래 뭘까 심히 느껴지는 현답이가 없는 현상 미안보다 난 이제 강하리 맘 모두가 이대로 찾자고 I'm a king I'm a boss 잘 알잖아 내 이름 이만 산세계 그 양양 놈의 좋아 I'm a king I'm a boss 잘 알잖아 내 이름 이만 산세계 그 양양 놈의 몸을 쳐 Yo, that was sick. That may be my favorite version of the track. I really love the live band sound with that. I think the addition of like the couple of electric guitar riffs to stand out a little more in forward of the arrangement was really cool. Like it just gave off such a fun energy to it. Even in black and white, you could just kind of feel the energy coming off of it. Yeah. Okay. Next we have Daechwita OT7 version. Interesting. Ah, Souzu. Okay. Ah, thank you. Thank you. Interesting. Okay. It's a victory march. Thank you for the explanation. All right, Jimin. Jin. I can't get over Jin's beard. Me too. Let's go.
Rapper V. 그 다음은 그래 뭐 가심이 느껴지는 현타 위가 없는 현타 우리만 모두 난 이제 양 아래 마음보다 야 이대로 뛰어줘파 야마 보스 새끼야 너와 내 이름 이마사 새끼 다장 놈의 소리 들어 I'm a king I'm a boss 야 알잖아 내 이름 이마사 새끼 다장 놈의 먹을 쳐 자 올려라 다시 자 올려라 다시 자 올려라 다시 자 올려라 다시 자 We got some fantastic breakup of that track into like an OT7 version. I did some like real comedic timing in there for like the costuming and just goofing around a little bit, but also some really hard raps from the from J-Hope, RM, and the vocal line. V in particular was crushing that rap verse. And yeah, that was just so much fun. Yeah. Okay, I enjoyed that. All right, we have next up another live performance. Oh, this is D-Day again? Okay.
그 다음은 그래 뭘까 싶으면 느껴지는 현타위가 없는 현상 위험보다 난 이제 양 안에만 모두가 이대로 지치하고 아마 또 새겨놓아 내일은 이만 상승이 늘 당장 놈의 아마 보스 다 알잖아 내일은 이만 상승이 늘 당장 놈의 probation 모두 뛰어 자울라 대신자 The energy to keep up that kind of performance for that full sorry about that full 3 minutes there is kind of crazy. He looked like he was all over that stage, and absolutely sweating his brains out by the end there. Not that I blame him, that seemed intense as hell. Yeah, I think it's a fun song. I think it's like very much like you gotta need that hype yourself up kind of energy every once in a while, and I think this is a very good example of that. Next up we have a track called What Do You Think? 어떻게 생각하던지 난 미안한데 시발 족도 관심 없는 미안 족도 관심 없는 네 인생이어 중간한 것도 네가 망해서 똥통을 벗어나지도 못하는 것도 내 성공이 네 실패와 연관이 있다고 생각하다니 착각이 수줍고 빈 접도 개그감들이 쏘쏘 네가 족된 것은 네 탓이지 no no 이 노래 듣는 전국 들으면 개닥쳐서 족도 바꾸 없이 또 직진 난 전 세계 쏘싸 굳이 하지 않아 나 flexing but 전 세계 쏘싸 다 해먹어 하나씩 에이 우리가 여태 하나씩 파풀이 붙었던 거 정도 신경 안 쓰니 알아서 떨어지던 것처럼 다 싸그리고 fuck yourself 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 배보다 1위 어떻게 생각해 yeah 그 다음은 Grammy 어떻게 생각해 yeah 어떻게 생각하던지 나 미안한데 씨발 족도 관심 없는 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 This is basically I like fuck off to the haters. 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각하던지 내 미안한데 씨발 족도 관심 없는 내 통장에 0 걔들은 청춘을 담보로 한돈 I got a big house big ring 뭐든지 가져와봐 줄게 내 black hat 미디어 혜택을 받은 새끼들은 나보다 방송을 많이 타고 돈 자랑하는 애 새끼들 벌어봤자 얼마나 벌었겠냐 싶어 그래 이제 돈 자랑들은 뭐 귀엽지 돈 버는 네 급쯤에서 나 아깝지 군대는 때 되면 알아서들 갈 테니까 우리 이름 팔아먹으면서 숟가락을 얹으려고 한 새끼들 싸그리다 닥치게 I don't know 이쯤 되면은 알 필요 없지 아이돌 음악이냐는 말들에는 저도 관심이 없지 마지막 선물이 되겠지만 이것 또한 너희들에게는 사치 높게 더 높게 쳐다도 못 본 마치 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 어떻게 생각해 배보다 1위 어떻게 생각해 yeah 그 다음은 Grammy 어떻게 생각해 yeah 어떻게 생각하던지 나 미안한데 씨발 족도 관심 없는 어떻게 생각해 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 어떻게 생각하던지 내 미안한데 씨발 족도 관심 없는 Dang, dude. That was a literal fuck you to anybody who was talking shit unnecessarily. Just kind of like to the haters, just going, I just don't care. Like bragging about how much money you got, like that's for people who don't have that much money. You know, talking about how,
idol music isn't music. That's for people who aren't successful or aren't, making real music. Like, it's just, you can't, like, stop putting all these labels on me. I don't fucking care about your opinion. I care about, my fans. I care about my own opinion. I care about, like, the important shit. I just don't give a shit about you at all. And that's kind of refreshing, right? Like, it's very much a, like, you might as well stop talking about it because you're not really getting anything out of it, right? Because a lot of times when these haters, talk, it's to rile up a fandom or rile up the artist themselves, and, like, get attention for themselves, right? Like, a lot of times the hate is used as a way to get PR for themselves. And I think, Suga's August D is kind of addressing that here too, right? He's just like, you're using our names to sell yourself by, putting this hate out there. And, like, just go die in a ditch or something, because, like, I don't care about that at all. Okay. Strange, featuring RM. 시스템 그 안에 대립과 전쟁이 아니면은 서바이벌을 트립 거부할 수 없는 삶 차보는 꿈을 담보로 희망이라는 모노펜을 랩 부는 불을 창고라고 탐을 시험해 부자는 가난조차 탐에 탐욕스럽게 세상은 흑과 백두만 존재의 끝이 없는 제로선 게임 속 끝은 볼만해 양극화 세상에서 가장 추한 곳 지시는 거짓에게 잠식된 지 오래고 가장 이득을 보는 건 누굴까 가장 피해를 보는 것은 도대체 누굴까 평등 세상에 병들지 않은 자 때려 돌연변이 취급 행생하지 않은가 눈 감은 세상에서 눈뜬 자 이제 눈을 멀게 하네 이상하지 않은가 평화를 원하는 자 싸움을 원하는 자 각자 이념에 끝 희생하지 않은가 꿈을 가지려는 애들 꿈이 없음에도 정답은 없네 이상하지 않은가 Everything's under control 며치선 다려주고 자본이 통제하는 취약 People talk 내 피드가 설명해주지나 돈 얼마 조건 다이 시스템의 slave 자랑하기 바쁜 개목걸이와 케이지 총일 누구게 반짝이나 싸우네 이제는 너도 모를걸 Oh baby what's your name 양극화 이미 활짝 피어버린 꽃내 못난 구멍에 박혀버린 동그란 몰 그래도 굴러가 어떻게든 더 이렇게 다 각자의 탁장에서 괜찮다네 병든 세상에 병들지 않은 자 돌연변이 취급하는 게 이상하지 않아 난더 눈 감은 세상에서 눈뜬 자 혼자만 눈 떴다는 게 훨씬 이상해 난 평화를 원하는 자 싸움을 원하는 자 손바닥 뒤집듯 바뀌는 말장난 꿈은 옥선이 된 그런 세상인데 정답은 없어 그게 정답이야 Well, this is one that I could talk about for hours, but
the idea of the song seems to be about the death of nuance, or like gray spaces, or like the ability to agree to disagree, or have complex thought, right, about a topic, and not necessarily come to a place where there is a quote unquote right answer, right? You can think about these things forever and never come to a place where you are right, because that isn't necessarily a thing that always has an answer in life, and oftentimes does not. So like this idea that polarization is kind of like one of the demons that has taken root in the world, and kind of pitted people on opposite sides, and just kind of continually spreads people to one side or the other, is a very interesting and like true topic, it feels like. But like, again, if you talk about that too much, you end up falling into the same kind of situation, right? So it's a complicated topic, and I think it does a lot so it's a complicated topic, and it has a lot to do with the idea that like people in general follow this kind of like innate tribalism kind of thing, where they feel like they need to belong to a team, or belong to something greater than themselves, and that feels comfortable and it feels good and it makes certain things easier. But a lot of times that, you know, robs you of individualism and the ability to kind of voice an opinion that differs from the teams, and then you start getting into this kind of situation where your team is against somebody else's team, and then everything gets more and more polarized as you go along. And I think in some sense that is a natural path for people to fall into, but it's one that like I think we should try to avoid in all situations, right? Like having a team in certain things is fine, you know, having an idea like that is fine in certain situations, but it's not something that we should like gravitate towards for everything. And I think, you know, having a nuanced take like that can be difficult in the age of the internet, and the way they like in the ways that they are talking about here in this song. I literally could sit down and talk with somebody about this kind of concept for hours. All right, let's check it out live. Hey, turn it up. 누가 알려준 삶이란 고통인지 신이 있다면 알려준 삶이란 행복인지 Let's go. 세상이란 커다란 시스템, 그 안에 대립과 전쟁이 아니면은 survival 투입. 거부할 수 없는 삶, 차보는 꿈을 담보로 희망이라는 모핀을 주입해. 푸는 물을 창고라고 탐을 시험해. 부자는 가난조차 탐에 탐욕스럽게. 세상은 흑갑백 둘만 존재해. 끝이 없는 제로 썸게임 속 끝은 불만해. 양극화 세상에서 가장 추악골. 진실은 거짓 세계 담식된 지 오래고. 가장 이득을 보는 건 누굴까? 가장 피해를 보는 건 도대체 누굴까? 병든 세상에 병들지 않은 자, 때로 돌연변이 지금 더 이상 하지 않은가. 눈 감은 세상에서 눈 뜬 자, 이제 눈을 멀게 하네. 이상하지 않은가. 평화를 원하는 자, 싸움을 원하는 자, 각자 이념의 끝 이상하지 않은가. 꿈을 가지란 애다, 꿈이 없음에도 더 정답은 없나. 이상하지 않은가.
자본이 통제하는 취향 People talk 내 피드가 설명해주지 난 도망은 초건다이 시스템의 slave 자랑하기 바쁜 개업거리와 게이지 종일 누구게 반짝이냐 싸우네 이제는 너도 모를 거 Oh baby who's your name 야극화 이미 활짝 피어버린 꽃 네모난 구멍에 박혀버린 동그란 못 그래도 굴러가 어떻게든 더 이렇게 다 각자의 당장에서 괜찮다네 평등 세상에 병들지 않은 자 돌연변이 취급하는 게 이상하지 않아 나도 눈 감은 세상에서 눈 뜨자 혼자만 눈 떴다는 게 훨씬 이상해 나 평화를 원하는 자 싸움을 원하는 자 손바닥 뒤집듯 바퀴를 맞아 나 꿈이 열선이 된 그런 세상인데 정답은 없어 그게 정답이야 bro. Well, 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 you see, well, 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 yo, 누가 알려줘 삶이란 고통이지 well, well, 신이 있다면 알려줘 삶이란 행복이지 Yeah, so also the like the message about capitalism and the way that like money and corporations can like fully influence our preferences and our sense of self-worth, right? Like the idea of showing off your dog collar and kennel to each other and like comparing whose is better without realizing that there is that collar around your neck, right? Like that you are in a sense still trapped within that system, and that like the system itself is the one who's kind of in control of things, not necessarily any individual set of people. Like we've set up for ourselves a system of society that just consistently puts ourselves in a situation where we polarize ourselves and turn against one another. It's interesting. Again, I could talk about it for hours and hours. But yeah, next up, 28, featuring Niwa. 세상을 알아가는 그럼에도 세상을 모르는 게 더 약이었을까 불이 꺼진 방안가는 전혀 다른 야경을 바라보며 낮게 읊조린 말 점점 어른이 되나봐 기억이 안 나 내가 바란 것들은 무엇이었나 나 이제는 겁나 내 꿈의 파편들은 어디로 갔나 숨을 쉬는데 심장은 고장이 난 것 같은데 그래 이제 말이야 꿈을 지는 게 오기만 한 어른이 되는 게 어른이 되는데 No no 스물이 되면 바뀔 줄 알았지 졸업을 하면 바뀔 줄 알았지 그렇게 서른이면 그래서 나는 뭐가 바뀌었지 가끔씩 덜컥이 없이 눈물이 쏟아져 내가 바란 삶 내가 원한 삶 그저 그런 삶 뭐래든 이젠 상관없이 하루라도 막 걱정 없이 하루라도 막 고민 없이 사는 게 점점 어른이 되나봐 기억이 안 나 내가 바란 것들은 무엇이었나 나 이제는 겁나 내 꿈의 파편들은 어디로 갔나 숨을 쉬는데 심장은 고장이 난 것 같은데 그래 이제 말야 꿈을 지는 게 무겁기만 한 어른이 되는 게 어른이 되는데 Oh no Oh, that was super duper short. I was vibing with it. Really hard actually, but that was way too short, guys. Way too short.
I do find it interesting, right? Like this idea that he isn't able to remember what his dream was coming up, right? And that like becoming an adult, right? All he wants really is a day of a normal life, right? And that I think this is like one of those songs where he was talking about before, like some days he feels like he's a genius and some days he feels like he's utterly stuck. This feels like this song came from one of those times where he was feeling stuck, right? Like it seems like, you know, it's interesting too, right? Because you'd think with tracks like this versus things like Daechwita, where they seemingly can be contradictory, and that sometimes breeds criticism for artists, right? Where they go, well, you said this in this song and then this in a different song, and it's like, yeah, both can be true, right? Like nobody's static. You know, we have days where we feel like we're on top of the world and we have days where we feel like we're at the absolute bottom. And this feels like, you know, was one of those days where he may have been struggling. I liked the harmonies from Niwa. I don't know who he is, but it was a nice addition to the track. I like the lighter sound in the production. Is this Max? So burn it till it's all gone. Yeah, burn it. Nah, sorry. Yeah, burn it. I want it. Woo. Yeah, burn it. Nah, sorry. Yeah, burn it. I want it. Woo. 돌아가보자고 지난 날 에이, 나를 파괴하던 시간과 에이, 시계 증오 혹은 열등감 한들에게 사로잡힌 삶 에이, 성공을 맛보는 지난 날 에이, 그때와는 뭐가 다른가 에이, 글쎄 크게 다르지는 않아 에이, 태워버리자고 지난 날 가장 깊은 곳 밑바닥까지 남김없이 더 타겠지 불을 붙여 더 불을 붙여 뭐 끝에 뭐가 또 나르지 I don't know 에이, 다 태우고 나면 뭐 제만 남을지도 모르지 아님 그대로 올지 yeah. I see the ashes falling out your window There's someone in the mirror that you don't know And everything was all wrong So burn it till it's all gone Yeah, burn it Nah, sorry Yeah, burn it I want it Woo. Yeah, burn it Nah, sorry Yeah, burn it I want it Burn it 가장 깊은 곳에 너를 마주하지 지구 혹은 증오에 뭐 분노까지 그것 또한 얼마나 되려 허망한지 어쩌면 그것들은 마저 신기루 어쩌면 그래 그것들을 배움으로 열정을 강요받는 것은 아니지 조심이란 단어를 조심하길 바래 Don't be afraid 불을 붙여봐 뭐가 됐든 그래 말할 수 있게 불을 붙여봐 과거에 너 현재에 너 뭐든 좋으니까 쉽게 그래 불을 붙여봐 타오르는 태양이 될런지 아니면은 타고 남은 적과 될런지 언제나 선택과 결정은 너의 목화가 마음포기 또한 용기 힘을 잃지 말게 Damn I see the ashes falling out your window There's someone in the mirror that you don't know And everything was all wrong So burn it till it's all gone Yeah, burn it Nah, sorry Yeah, burn it I want it Woo. Yeah, burn it Nah, sorry Yeah, burn it I want it Woo. Woo. Okay, another really kind of fascinating track. I think the line that sticks out to me the most in this one is like, please be careful with the words original intentions. Right? Because like, you don't know what those are.
you know, the only person who knows what the original intentions of the artist are the artist, and they may say something, you know, out loud, but that may not necessarily be true either, right? Like the being dogmatic about the way that you talk about, you know, intent is tricky. And I think, you know, that's an interesting conversation to be had too. I think you could probably take it from a number of different angles in this one as well. But like this idea of burning your past self, right? And if your past self is really all that different from your current self, like there's a lot of examination of like the negative things inside of you, and like whether you want to, you know, burn those away in like a cleansing fire, or like are you going to be the fire or the ash, right? Like the decision to make there, and like the way that you tackle your own life is an interesting one to think about. Like that's one of the things that I really appreciate about August D or Suga's music, is that like it's very, very introspective, and not necessarily in the same way, because like as RM, who is also introspective but comes from a more philosophy kind of outlook of things, and like tends to go into it's a different kind of introspective, if you know what I mean. They come towards similar topics from different angles. But both of them have very, very thought-provoking lyrics, and it's one of the things I very much appreciate about their music. All right, Live featuring Jungkook. I think we also may have a. Oh, okay, that's a different performance, different song. Sorry. We have one video that's off of YouTube. Oh, Jungkook's doing Max's part. Okay. 돌아가보자고 지난 날 나를 파괴하던 시간과 시기 중요한 열두감 한들에게 사로잡힌 삶 성공을만 보러 지난 날 그때와는 뭐가 다른가 그래서 그게 다르진 않아 태워버린 자고 가장 깊은 건 밑바닥까지 남김없이 또 다겠지 불을 붙이다 불을 붙이면 끝에 뭐가 또 남았지 알아나 나 태우고 나가면 이제만 남을지도 모르지 아님 그대로일지 Let's get it I see the ashes falling out your window There's someone in the mirror that you don't know And everything was over You can see how happy he is when Jungkook comes out too, which is fun. 가장 깊은 곳에 너를 마주하지 지금 혹은 증오 혐오 분노까지 그것도 안할 만하려려 처음엔 그것들은 맞아 신기루 처음엔 그래 그것들은 feeling 열정을 강요하는 것은 아니지 초심이란 단어를 조심하길 바래 불을 붙여봐 불을 붙여봐 뭐가 됐든 그래 말야 습관 불을 붙여봐 과거에는 너 현재는 너 뭐는 좋으니까 습관 그래 불을 붙여봐 타오르는 태양이 되는지 아니면은 타모나무가 되는지
선택과 결정은 너의 목각감만 포기도 안녕히 원하지 마. I see the ashes falling out your window. There's someone in the mirror that you don't know. And everything was sorrow. Wait, so burn it till it's over. Yeah, burn it. 내 안에 소리. Yeah, burn it. I want it. Yeah, burn it. 내 안에 소리. Yeah, burn it. I want it. Make some noise, yeah. Yeah, burn it. 내 안에 소리. Yeah, burn it. I want it. Yeah, burn it. 내 안에 소리. Yeah, burn it. I want it. Woo! Hell yeah. They were having a blast up there. Like, just that big grin on Suga's face as Jungkook was coming out was just like so nice. You know, it's very clear that like this isn't just a professional relationship. They are good friends, and like he was genuinely thrilled to have him there. That was the energy that was coming off of that. Yeah, I really had fun with that. Okay. Next up we got People. We've heard People Part 2, I think, because of the IU collab. I might have heard this one on Palette too. Yeah. Or Suchita with IU. One of the two, I think. 다들 살아가겠지 yeah. 다들 사랑하겠지 yeah. 다들 바래가겠지 yeah. 익혀가겠지 yeah. 사람들은 변하지 나도 변했듯이 세상살이 영원한 건 없었다 지나가는 해프닝 Why so serious? Why so serious? Why so serious? I'm so serious. I'm so serious. Oh, vocal Sugar or August D. Yeah. 흘러가 저기 끝에 뭐가 있을지도 특별한 삶 평범한 삶 그 나름대로 좋은 게 좋은 거지 뭐 좋은 게 좋은 거지 뜻대로만 되지 않지 불편한 다들 감수하지 극적인 상황들의 반복은 삶을 지치게도 해 사람들이 그런 거지 없으면 있고 싶기도 있으면 없고 싶기도 누가 사람이지 동물이라 했나 내가 보기에는 후회 동물이 분명한데 사람들은 변하지 너도 변했듯이 세상살이 영원한 건 없었다 지나가는 해프닝 너의 평범함은 되려 나의 특별함 너의 특별함은 되려 나의 평범함 나의 평범함은 되려 너의 특별함 나의 특별함은 되려 너의 평범함 뭐 어때 지나간 뭐 어때 Yeah, I love that track.
It's just got like a cool vibe to it. The production is nice and simple, but like very addictive. His voice fits really well on the hook. Before we get live here, and it was just a lot of fun. I mean, like, I guess the subject matter is quite intense, right? Like, we're talking about how you know, people aren't static creatures. We kind of change constantly, and everybody's time here is just a passing through, and relationships, people in your life are just fleeting moments in each other's, right? Like, it's not something that's ever going to stay static, and someone special is another person's average. It's just very, I think, leaning into something here which is similar to the idea of Strange, where like there's a whole lot of room for nuance in individuals, and just like dogmatically labeling somebody something is not something we should be doing too. Like, I think is thematically some of the thoughts that come across from this album as a whole. Interesting. All right, bye. 스쳐가는 사람, 스며드는 사람, 나는 어떤 사람, 나는 좋은 사람, 연임 남은 사람, 평가는 가지각색, 그냥 나는 사람. 다들 살아가겠지, yeah. 다들 사랑하겠지, yeah. 다들 바래가겠지, yeah. 미쳐가겠지, yeah. 사람들은 변하지, 나는 변했듯이. 세상살이 영원한 건 없어, 다 지나가는 F네. Why so serious? Why so serious? Why so serious? I'm so serious. I'm so serious. 너의 평범함은 뒤로 나의 특별함. 너의 특별함은 뒤로 나의 평범함. 너의 평범함은 뒤로 너의 특별함. Oh, that bass. 나의 특별함은 뒤로 너의 뭐 어때? 스쳐 지나간 뭐 어때? Yeah. 뭐 어때? 그렇게 살면 뭐 어때? Yeah. I do wish we got like the whole performance there. That would have been cool. But I do really enjoy that track. All right, next up we've got Hansul, which is also called Drinking Solo. Very ambient vibes going on. 오늘도 하루 위가 마치고 바로 귀가 방문을 들어서면은 온전히 나를 마주하는 시간 정막이 가득한 밤 샤워를 끝마친 다음 술로 해독하는 기억 자라나는 하루에 마치표는 술에 지두 고단한 하루 일과는 어찌어찌 해냈고 골파게치는 일정은 일주일에 세냈죠 적당히 먹고 자지 뭐 어차피 잠도 안 오는데 내일은 내 걱정하지 뭐 I don't care
난 먹게 되네 뭘 집어넣으면 토할 것 같아서 시기가 올라오니까 솔직해져 보자 내 삶에 관해서 Oh yeah 돈 명예부 토픽 락 스타디움 루 가끔씩 무섭고 막 도망쳐버리고 싶더라고 슈퍼스타가 되면 매일 파티를 하며 사는 줄 이상은 현실의 뒤통수를 시원하게 갈기는 줄 상관없어 어차피 뭐 내일은 다시 오고 좀 울어 일어나도 저런 너도 하루를 번져내는 거지 뭐 Ugh. That one was tough, right? Like, very ambient sound, very like, it gives that kind of late night feeling in the production, right? Like this idea of just like being, it's a very lonely, dark track. Both in production style and in lyrics, right? Like talking about coming home from an incredibly hard schedule and needing to face themselves, and taking a drink to do it, right? Like, and feeling like the only way that they can end a day, is to drink just enough to like not have to face it alone, not have to face those thoughts of themselves and face their inner demons kind of alone, is a incredibly vulnerable and depressing kind of state to be in. And like, it's, you know, I applaud him for kind of putting those feelings into a song and sharing them with the world, but like that's rough. Oof. All right, interlude, Set Me Free. Set me free, yeah. 내 맘대로 안 될 걸 알면서 Set me free, yeah. 그게 내 맘이 아닌 걸 알면서 Oh no, no, no. Set me free. 날 자유롭게 허공에 떠있네. Set me free. 요즘 기분이 왠지 꿀꿀해. 내 하루는 바닥에 썩이고 또 하루는 창공에서 나네. He's got a really cool texture to his voice, to his singing voice. It's like breathy but a little gravelly. Oh, the layering too. Set me free, yeah.
friend. Okay. I didn't expect like a full vocal track from Suga on this album, but I'm glad we got one, even if it was just an interlude. Like I think between this and People, like he's been flexing his vocal chops a little bit this this project, and I love to see it because like he's got a nice voice. Like I said, he's got a really cool texture to his sound. And this kind of vibe suits him very, very well. All right, next up we've got Dear My Friend, featuring Nell. Kim Jong-won of Nell. 아직도 여전히 네가 난 그립고 또 그립네. 아직도 여전히 함께한 추억이 날 맴도네. 어쩌면 그때를 잡았다면, 아니 그때 너를 막았다면, 아직도 여전히 우리는 아직도 친구일까? 어땠을까? Dear my friend, 어떻게 지내니 너? 난 뭐 잘 지내다시피 뭐 Dear my friend, 나 솔직히 말할게. 난 네가 존나게 미워 아직도. 여전히 기억해 함께였었던 지난 날. 댁으로 함께 놀러 갔었던 우리 시간과 수많은 날 둘이면 세상도 무섭지 않아 말았던 우린 지금 전혀 딴 길을 걷지. Damn, 그때 기억나? 아마 신사였나? 둘이서 소주를 기울이며 나눴던 우리 대화. 세상을 씹어먹을 거라던 우리 둘의 포부. 원대한 꿈을 품었었던 우린 어렸었지 꼴랑 나의 스물. 갑작스러웠었던 연락 두절. 한참이 지난 뒤 모르는 번호로 왔었던 너의 부모님의 그 짧은 전화 한 통에 곧바로 달려가 봤지. 너 구주소 안양은 너무 멀었지. 아직도 여전히 네가 난 그립고 또 그립네. 아직도 여전히 함께한 추억이 날 맴도네. 어쩌면 그때를 잡았다면, 아니 그때 너를 막았다면, 아직도 여전히 우리는 아직도 친구일까? 어땠을까? 네가 변한 건지 아님 내가 변한 건지, 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐. 야 네가 밉다, 야 네가 싫다, 야 이 말을 하는 이 순간조차 난 네가 그립다. 에이, 매주 갔었던 서울구치 소면의 길, 왕복 3시간쯤 됐었던 먼 길을 혼자서 나섰지. 너의 재판날과 너의 출소날, 눈이 펑펑 오른 겨울 힘들고 똑똑히 기억나. 그리고 간만에 넌 전화 딴 사람이 돼버렸고, 눈이 풀린 채는 말했지 그래 볼 생각이 없냐고. 난 화가 나고 또 욕을 했네. 유일한 친구였던 너를 되돌릴 방법은 없고 너는 괴물이 돼버렸네. 알던 넌 없고 널 알던 난 없어. 우리가 변한 건 비단 시간 때문이 아닌 걸 난 알아. 네가 알았던 난 없고 내가 알았던 넌 없어. 우리가 변한 건 비단 시간 때문이 아닌 걸 넌 없어. 아직도 여전히 네가 난 그립고 또 그립네. 아직도 여전히 함께한 추억이 날 맴도네. 어쩌면 그때를 잡았다면, 아니 그때 너를 막았다면, 아직도 여전히 우리는 아직도 친구.
Oof. This one feels so deeply personal and difficult to go through. Like the story of like them kind of splitting paths and the other person going on to becoming a criminal and changing so drastically from what they used to be, and August D just kind of being in this place of regret, like, could I have done anything different? And realizing that it's not necessarily that, you know, they changed just because of the time apart, but just it was always kind of gonna happen. But like the memories of their time spent together kind of just enveloping and following him, and he is mourning the loss of this person, not from, you know, them dying necessarily, but from them no longer being the person that they knew. Oof. And Kim Jong-won's voice, it just adds that extra level of emotion to the track, that you know, you can really feel the tone and like the emotion that's delivered in this song. All right, live stage mix. Yeah, you can see it in his face. 어떻게 지내니 넌 난 뭐 잘 지내 알다시피 뭐 Dear my friend 나 솔직히 말할게 난 네가 존나게 미워 아직도 여전히 기억해 함께였었던 지난 날 댁으로 함께 놀러갔었던 우리 시간과 수많은 날 둘이면 세상도 두렵지 많았던 우린 지금 전었던 길을 걷지 Damn 그때 기억나 아마 신사였나 둘이서 소주를 기울이며 나눴던 우리 대화 세상을 씹어먹을 거라던 우리 둘의 퍼부 원대한 꿈을 품었었던 우리는 했었지 꼴랑 나의 선물을 갑작스러웠었던 연락 두절 한참을 지난 뒤 모르는 번호로 왔었던 너의 부모님의 그 전화 곧바로 달려가 봤지 설부치서 아직도 여전히 네가 날 그립고 더 그립네 아직도 여전히 함께한 추억이 날 맴도네 어쩌면 그때를 잡았다면 Dude, he's killing it, even without Nell. 변한 건지 아니 네가 변한 건지 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐야 네가 밉다 야 네가 싫다 야 이 말을 하는 이 순간조차 난 네가 그립다 매주 갔었던 설국지 서면에 그 왕복 3시간쯤 됐었던 먼 길을 혼자서 나섰지 너의 재판날과 너의 출소날 눈이 펑펑 오던 별 인두부 똑똑히 기억나 그리고 간만에 본 넌 전혀 딴 사람이 돼버렸고 눈이 풀린 채 넌 말했지 약을 해볼 생각이 없냐고 난 화가 났고 또 욕을 했네 유일한 친구였던 너를 되돌릴 방법은 없고 나는 게 머리 돼버렸네 내가 알던 넌 없고 너는 더 난 없어 우리가 변한 건 비단 시간 때문이 아닌 걸 난 알아 네가 하나 더 난 없고 아직도 여전히 네가 난 그립고 더 그립네 아직도 여전히 함께한 추억이 날 맴도네 어쩌면 그때를 잡았다면 아니 그때 너를 막았다면 아직도
Oh. This performance must have been so like painful but also cathartic. Okay, we do have one more version of this performance, but it's not on YouTube, it's on another site. So we're gonna watch it now. He's already, 솔직히 말할게 난 네가 존나게 미워 아직도 여전히 기억해 수많은 날들이면 세상도 무섭지 않아 말하던 우린 지금 전혀 다르 기억나 아마 실사였나 들이서 소주를 세상을 씹어먹을 거라던 우리 둘의 퍼블 원대한 꿈을 품었었던 우리 어느 순간 꼴라 나의 소문이야 에이 갑작스러웠었던 연락 두절 한참이 지난 뒤 모르는 번호로 왔었던 너의 부모님의 그 전화 달려가 서울 구치소 아직도 여전히 네가는 그립고 더 그립네 아직도 poor guy. 흐르는 시간 추천 미워 우리가 변한 거지 뭐야 네가 있다 야 네가 있다 에이 매주 갔었던 서울 구치소 면회기 왕복 3시간 뒤편서던 연기를 혼자서 나섰지 너의 재판 날과 너의 출소 날 느리 펑펑 얻어별 힘두고 그리고 간만에 본 넌 저는 딴 사람이 돼버렸고 눈에 풀린 천하 말했지 약을 해볼 생각이 없냐고 난 화가 났고 또 욕을 했네 유일한 친구였던 너를 때문에 I give him a lot of credit for powering through this.
Oh, oh, that is heartbreaking. Just the abject pain and desperation and like sadness in that performance was just absolutely heartbreaking. I hope that through that and through support from Army and his members, that like that could become a cathartic experience for him and help him deal with the emotion. But gotta really feel for the guy and give him enormous respect for continuing the performance, as well as, you know, doing it in the first place, because this obviously comes from an extremely personal experience and place of pain for him. Absolutely love this album. I think for me it's a toss-up between Strange, Dear My Friend, and Moonlight as my favorite tracks on the album. But I really enjoyed all of this, guys. But that's gonna do it for us for today. So till next time, love you, bye.